Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Kok nggak ada? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, I'm so sorry for the technical issue. Halo? Udah ya? Oke. So, thank you. So, what you have in your phone is the same with what I share in my screen, on my screen. Jadi, di screen saya tampilannya sama dengan PPT yang kalian punya di HP kalian yang kalian akses. So with that PPT, you can just do the activity directly karena PPT-nya sangat doable. So first of all, let's check how are you feeling today. I'm feeling okay, so I press the green one. Welcome to our PPT today. Welcome to the topic today. So we are moving to our next chapter. Kita masuk ke chapter yang berikutnya, yaitu descriptive text. Descriptive text ini adalah chapter 4, chapter keempat. We have been through 3 chapters. Yang pertama, untuk bahasa Inggris umum, kita belajar mengenai self-introduction, bagaimana cara memperkenalkan diri. Yang topik yang kedua, kita belajar mengenai how to give compliment and congratulation to people and how to respond in it, gimana cara memberikan saran dan selamat, dan memberikan tanggapannya seperti apa. Minggu lalu kita belajar mengenai intention and future plan. Ya, kita belajar mengenai intention and future plan, bagaimana menggunakan want to, would like, bedanya apa, kemudian going to, juga sedikit kita bahas mengenai will. Now, for chapter 4, we are talking about descriptive text. Jadi di descriptive text di chapter 4, this is a writing and reading infused chapter. Artinya, in this chapter, you guys are expected to read a lot and write a lot. Jadi akan banyak kegiatan membaca dan menulisnya. Nah, hari ini saya akan membahas sedikit tentang adjectives, the comparison of adjectives. Kemudian minggu depan kita akan belajar tentang teks deskriptifnya. Nanti juga akan ada materi mengenai beberapa vocabulary yang harus kalian tahu tentang personality, tentang physical appearance, kemudian tentang things, juga tentang describing place, condition, and stuff. There are a lot of things to do for the descriptive text because it's reading and writing infused. Okay. Okay. So the learning objective for today, since we are studying about the comparison of adjectives, I want you to be able to identify the comparison of adjectives. Nanti akan ada positive, comparative, dan superlatifnya. Kemudian at the end, you can use the comparison objective. Now, it's ready to go. First, let's have the smart quiz. Kita main smart quiz dulu nih, yang pertama. What is the longest river in the world? You guys know? Who knows the answer? Nile. Yeah, that's Nile. Cool. Nile. That's Nile. Yes. Cool. That's Nile. And then, what's the biggest planet in the world? Jupiter. Cool. Jupiter. What's the highest mountain on Earth? Mount Everest. Cool. The closest planet to the sun is Mercury. Mercury. Yeah. Cool. Mercury. The largest animal on Earth. Elephant. Komodo. Elephant. It's supposed to be blue whale.
Blue whale ya, paus. Blue Blue whale. whale. Animal. Paus biru. Iya, paus biru. Nah. Cool. Nah, you can see the word like the largest, the biggest, the closest. Those words are example of the comparison objective dalam bentuk superlatifnya. Jadi nanti kita akan belajar mengenai gimana sih penggunaan kata sifat untuk membandingkan sesuatu gitu. So we have the positive, comparative, and superlative. Number one, look at this one. Look at the sentence. You and the picture. You have box A, B, and C. The statement is box A yang ini, oops, No. yang ini No. is as big as box C. No. 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 No, ya? No, sir. No, the answer is no. Cool. And then you also have like number two, box A is not as big as box C. Yes. Is that yes or no? Yes. No, sir. Not Yes. as big. Yes, sir. Yes. Yes, yeah, not as big as box C. Yes. Yes, tidak. Yes, Box sir. A is Yes, not sir. as strong as box C. Not, sir. No, No. sir. No. 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 No, yes. Box No, A, yang A, not as strong. Box C. Yes. Yes, Yes, the sir. answer is yes. Not as strong as box C. Yes. And then we have box A is as strong as box C. Ini baru yes. No, sir. Yes. Ini kan dari kayu. Yes, sir. Satu lagi dari kertas kan? Kardus. So, sorry. Box A is as strong as box C. This one is no. Yes, correct. This one is no. Nah, look at the template of the sentences. Coba lihat. Ada saya buat as big as, and then as strong as. Ada kata as, you got the as here, as, and then you got the adjective here, strong is the adjective, and then as, jadi as, adjective, as. Nah, kira-kira ini kalimatnya maknanya apa? As strong as big as, maknanya apa kira-kira? Sama kuatnya. Sama. Yeah. So as strong as or as big as means sama, sama kuat atau sama besar. Yeah, so that's how it is. So that's how you use the positive. So that's how you use the positive one. So for the positive form of the comparison objective, you can have the wait, there's the pen. Okay, you can have the as and then adjective and then as untuk menunjukkan kesetaraan. Sama dia, sama kuat, sama besar, sama tinggi. So you can say as tall as, sama tinggi, sama besar, as big as, sama kuat, as strong as, and so on. Now is another example. Oh, ini saya hapus dulu. Another example as box A, this one, is bigger. Look, bigger than box B. Yes or no? Yes. Yes, sir. Yes. Cool.
Next is box B. This one is not stronger than box C. Kira-kira ini yang mana yang lebih strong? B or C? She. She shall see. C is stronger. Okay, so this one is Yes. false ya. Yes. Jawabannya salah berarti. Next. Box C is more fragile than box A. Box C is more fragile than box A. No. You know what fragile is? Fragile means easy to be broken. Oh, So which one is easier to be S. broken? A or B? A or C? C. C yang lebih mudah broken. C is more fragile berarti. So this one is correct. Yes. Yeah. Okay. Cool. Nah, look at the sample of the sentence. You get bigger than. So the word is from big, and then you have ER, and then you have N. That's the first one. Another one you see is stronger than. You also here got the strong, and then plus the ER, and then plus the than. Another one is you got the word more and fragile. More and then fragile. Fragile is the adjective, yeah? And then you also got than. So, what we can conclude here, this one is a sample of the comparative. Yang ini adalah contoh dari bentuk komparatifnya. Perbandingan yang lebih, X lebih dari Y. Gitu. So, for this one, you can put, ada dua bentuk. Bentuk pertama adalah when it goes with, you know, the word like big and then strong. Ada berapa silabel itu? Big, strong ada berapa silabel? Ada berapa suku kata? One. Big, satu suku kata, only one syllable. Strong, only one syllable. Oke? One. Kalau yang kayak fragile, ada berapa syllable? Two syllable. Fragile, ada dua syllable, two syllable. Atau kayak beautiful ada berapa syllable? Three. Three syllables. Cool. Nah, jadi lihat, kalau dia ada kata sifatnya only one syllable, then you can put ER, tambahin sebagai penambahannya, kemudian ada kata than. That's how you show the comparative. Atau kalau dia lebih dari dua, kayak beautiful. Nah, beautiful, then you can put more. And then, baru adjektifnya, kemudian than. The more beautiful than, more handsome, and so on. Oke, sampai sini jelas ya? Next, ini bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga is all about the superlative, yang paling. Nah, the difference between the comparative and superlative adalah, lihat, kalau yang komparatif tadi, if the comparative, you compare two things. Yang dibandingkan adalah dua hal. That's why you can put the comparative. Si box C lebih cepat hancur daripada box A. The comparison is only between box C and box A. Dapat ya? Yang komparatif perbandingan hanya pada dua hal, dua benda.
But when you talk about the superlative, kalau kita bicara mengenai superlatif, nah, kalau kita bicara mengenai superlatif, for this one, dia ada the, look, ada the, and then ada adjective yang diikuti dengan est belakangnya. Nah, kalau itu cara tentang superlatif, the comparison is for more than two things. Hal yang dibandingkan itu lebih dari 2, 3, dan seterusnya. Nah, this one, box A is the strongest box. Komparasinya karena ada 3. Ada 3 benda. Maka dia bilang bahwa box A adalah yang paling kuat, the strongest box, dibandingkan dari kotak-kotak lainnya. Tapi ketika ada 2 hal, then you can say box A is stronger than box C, misalnya gitu. Paham ya? Paham, Sir. Now, Sir. box C is the biggest box. Is that true or false? False. 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 Yes, cool. Then we have box C is the most fragile. Nah, lihat juga ada box C is the most. Ada kata the most, and then fragile. Fragile ini adalah adjektifnya atau kata sifatnya. Kemudian ada kata most. Look, paling, most paling, more lebih. Nah, from that example, we can draw a conclusion. Sama kayak ya bentuk yang komparatif tadi. The difference is that dia pakai the, and then adjektifnya ditambahin est di belakang. Jika adjektif yang berapa syllable nih yang tambahin pakai est? 1. Yes. If the adjective is only 1 syllable, kalau syllable cuma 1, dia pakai est belakangnya. Contoh kayak rich, misalnya. Rich, 1 syllable, 1 suku kata. Makanya jadinya pakai the richest, kalau dia paling. Paling kaya. But if the adjective is more than 2 syllables, then you can put the most. Pakai the most dulu, baru tambahin adjektifnya. Misalnya tadi fragile, atau handsome, atau beautiful. Gitu. That's clear ya? Nah, besides talking about the comparison objective, hari ini kita akan sedikit bahas tentang double comparative. Jadi, mungkin dalam bahasa Indonesia kalian buat lagunya, semakin kau dekat, semakin, yang gitu lagunya, saya lupa. So, that's double comparative. The easier the test is, the sample nih, the easier the test is, the longer student will wait to prepare. The faster the car is, the more dangerous it is to drive. The crazier the idea is, the more fun it is to try. Nah, jadi ini adalah bentuk double comparative, komparatif yang double. Jadi maksudnya kayak kalimat, mungkin orang sering semakin banyak baca, semakin banyak tahu. Gitu. So you can put semakin banyak, the more you read. Semakin banyak baca, semakin banyak tahu. The more you know, misalnya gitu. The more you know. Atau kayak, you also can say study more, learn more. Makin banyak belajar, makin banyak yang didapat. Play less, study more. Mainnya sedikit aja, lebih banyak belajar, and so on. So you can got this sample. The faster the car is, makin cepat mobilnya. Look at number 2. The faster the car is, makin cepat mobilnya. Kenapa pakai IR? Karena fast kan cuma satu suku kata, cepat, fast. Therefore dia pakai IR di belakangnya untuk bilang lebih cepat, faster. Kalau paling cepat nanti the fastest. So for this one, the faster the car is, the more dangerous
it is to drive. Kenapa dangerous pakai more di situ? Nggak pakai dangerouser. Somebody can explain? Because Because more than 2 syllables, sir. iya, dangerous ada 3 syllable, berarti more than 2 syllable, makanya dia pakai more di situ. So the faster the car is, the more dangerous it is to drive. Makin cepat mobilnya, makin bahaya. Can you guys make one example of this? Siapa yang mau buat contoh satu mungkin? Ada yang buat contoh? Can you think one example? Okay, let's move on ya. Dan you can write letter in the quiz. Nanti saya ada quiz di psikologi, itu ada beberapa yang mewajibkan, yang mengharuskan kalian untuk membuat beberapa kalimat yang berhubungan dengan ini. Next, another one is adjective order. Nah, ternyata adjective itu bisa digabung-gabungin, bisa jadinya compound adjective, adjektifnya banyak dalam satu kalimat atau dalam satu frasa. Contohnya adalah a handsome young man, anak muda yang tampan, a handsome young man. A big black car, mobil hitam yang besar. So sometimes we make that, we make these phrases to describe things. Biasanya kita buat kata-kata seperti ini, frasa-frasa seperti ini untuk menjelaskan benda atau menjelaskan keadaan. That's why I put this in the beginning of the descriptive text. Jadi sebelum belajar descriptive text, kita bahas adjective order dulu. Nah, untuk susunannya ada syaratnya, ada aturannya. These are the rules. Inilah peraturannya. Ini adalah urutannya. Jadi ketika kalian mau menggabungkan beberapa adjektif, harus mengikuti aturan ini. Yang pertama adalah posisi di depan itu harus opinion dulu. What is opinion? Opinion is what you think about something. Misalnya silly, beautiful, horrible, difficult, kayak tadi misalnya ugly dan sebagainya. It's more into the physical opinion dari bendanya. Kemudian you can go with size, ukuran, besar atau kecil, large, tiny, enormous, little, minimum size or stuff. And then the age untuk umur. And then you got the shape. And then you got the color. You got the origin. Origin means asalnya, where it is from. Kemudian ada materials. Itu terbuat dari apa? What it is made from. And then the last is the purpose. Untuk apa? Kemudian yang terakhir baru diikuti dengan kata bendanya. So here is the example. Nah, kita langsung masuk ke example-nya. Like silly young Englishman. Jadi nggak bisa sembarangan, nggak bisa buat young silly Englishman, tapi harus silly young Englishman. Kenapa silly duluan? Karena silly is the opinion. Kayak gitu. Kemudian you got a huge round metal ball. Small red sleeping bag. Jadi harus ada aturan yang ngikutin yang ini. NP here is the phrase, ya, the noun. Kata bendanya di belakang nih. Nah, let's do this one. Which is the correct order? Yang mana yang benar dari contoh ini? A dirty cotton old tie, atau a dirty old cotton tie, a cotton dirty old tie, and old cotton dirty tie. Yang mana? Coba ikutin ininya. Ini E-nya. Oke. Kemudian dirty ini apa? Dirty opinion, size, age, atau shape? Coba ikutin ininya, nak. Urutannya di sini. Yang mana yang benar kira-kira?
Kalau tie sudah pasti di belakang, karena di sini tie ini adalah kata benda, dasi. Ya. Kita lihat pilihan A. Old. Old ini adalah apa? Old itu masuk ke mana? Egg. Age, sir. Age. Apa? Masuk ke age. Yes, this one is the old. Oke. Kemudian cotton. You know cotton? Kain No. masuk ke mana? Materials. Materials. Good. Cotton. Dirty. Opinion. Dirty, kotor, Opinion. masuknya di opinion. Opinion. Yes. Sorry, ini dirty. Berarti jawabannya adalah a dirty, old, cotton tie. So this is the answer. Ngerti? Paham ya? Paham, sir. Yes, sir. Oke. Yes, sir. Now sir. let's move to another one. Selanjutnya. Ini yang mana? Coba jawab yang mana? A big red plastic head. A big Plastic red Red plastic hat. plastic hat. Can you explain, please? Coba jelasin gimana. Red plastic. A big. Big-nya masuk sini ya? Big Big opinion. itu masuk ke size. Size. Big. Kemudian red masuk di color. Plastic masuk ke Material. 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 Then you had the head. Yes. Material. Good. Jadi big red plastic hat. Oke, cool. Next. Yang ini, which one is correct? And You got the band. A new friends exiting. Sitting band. Yang mana, nak? An exciting And new friends sitting band. Tunggu, cepat dulu satu-satu. And A new friends exiting band. a new friends exciting band. Kita coba dulu yang a new friends exciting band. E-nya udah. New masuk ke mana? Opini. egg, sir. Opinion. Opinion. I think it's more into the age dah kayaknya, nak. Texture. Baru sudah lama, tua, muda. Masuk ke It's more age into the itu. age, I guess. So this one new. Kemudian ada apa lagi? French. French itu Origin. Origin. Iya, asalnya dari mana? Dari Prancis. That's the French. Exciting. Purpose, sir. Purpose. Purpose. Exciting. What is the meaning of exciting? Opinion. Opinion. Exciting means kayak interesting gitu, menyenangkan, menarik kayak gitu. So it's here. Opinion. Opinion. Baru masuk bandnya. Berarti yang mana jawabannya? The An exciting new friends band. Friends new. Yes, this one. An exciting new friends band. Cool. Yang A. Yes, yang A lah. Satu lagi nih kayaknya. Which is the correct order? Coba. Sorry, sir. Yang mana? Coba dibacain. A beautiful sailing boat. Blue sailing boat. Yes, cool. Beautiful masuk opini, blue masuk di color, sailing masuk di purpose-nya, baru masuk boat di noun-nya. Cool, a beautiful blue sailing boat. Jadi purpose-nya sailing untuk berlayar.
Oh, ada satu lagi berarti. Which is the correct order? Coba, ini yang mana? And Salah satu dulu, table masuk di sini. An old square wooden table. Old masuk di sini. Iya, an old square. Square masuk mana? Shape ya. Square itu bentuknya Shape. segi 4. Square. Wooden Kemudian is ada material. Wooden is Wooden. material. Wooden. Berarti an old square wooden table. Cool. Woodennya material. Iya, woodennya Tabelnya material. non. Yes, cool. That's easy, right? Okay. So I think that's all for today. Saya rasa udah selesai. Because you do great, so I will circle this one. Thank you for today. Semua materinya nanti saya upload di Schoology ya. Untuk ini. Ingat, untuk descriptive text kita akan kira-kira ada sekitar 4 sampai 5 kali pertemuan dan semua kegiatannya akan berhubungan dengan writing dan reading dan vocabulary. So it's quite tough. Anyway, thank you for today's dude. Enjoy your time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.